commemoration of late Miss Shanta Abhimana Singham. And today on my way, I met Mr. Mahesh Katulanda, the chairman of Office of Missing Persons, who has been a colleague of mine for a long period of time. So he invited me to make a visit, though it has not been prearranged, to come and see and to be a part of the today process of the program that's being conducted by the officials of OMP regarding the complaints that have been received by them. So I had the opportunity of meeting some of the commissioners, including the chairman and the other the panel members and the community who are here seeking certain reliefs from the authorities. So I'm quite amazed and happy to see the amount of hard work that is being done by the Office of Missing Persons, plus and the amount of work that they have already done, and in order to identify the issues and to investigate the complaints that have been made by the respective agreed parties. But it is a lot of work has been done and more to be done. So I'm quite confident with the able leadership of the chairman and the officials. These complaints will be properly investigated, and the relief what is being sought wherever it is necessary for the people and the community, that will be looked into and that it will be granted for the respective complainants. So thank you very much for the chairman and the members of the OMP for giving me the opportunity to meet up with the community and the officials and to get some idea, because when you talk about the bitter past what we had over here, and as a nation, and a lot of people, they don't like to talk about it, but and there is a time where we have to go through the processes and see whether the things have happened the way we go to have happened, and whether there's any misdeeds that has taken place. So this good work must always be appreciated, and certainly areas where the legal community has to extend their support. So I'm most likely we should be able to extend our support for the benefit of the needy people. Certainly in that context, I'm sure that these institutions perhaps may be able to work hand in hand in order to protect the rule of law and for the justice being dispensed with. Thank you very much. You to the media also. Address the mic. சொன்னது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், அதாவது மறைந்த சட்டத்தரணி ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுடைய நிகழ்வுக்கு தான் வருகை தந்திருந்ததாகவும் சிறப்பு அதிதியாக அதே நேரம் காணாமல் போன பற்றி அலுவலகத்தினுடைய தவிசாளர்களுடைய கோரிக்கைக்கு அமைவாக அவரையும் அவரது அலுவலர்களையும் இங்கே கண்டு இங்கே நடந்த விவரங்களையும் தான் பார்ப்பதற்காக அவர்கள் எப்படி தங்களுடைய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து செல்கின்றார்கள் என்பதனை கண்காணிப்பதற்காகவும் பார்ப்பதற்காகவும் இங்கே வருகை வந்திருந்தேன். நிச்சயமாக கடினமான உழைப்புகள் பாராட்டப்பட வேண்டியது. அவர்கள் செய்கின்ற வேலை நிச்சயமாக மறக்க முடியாது. பழைய காலத்தில் கசக்க முடியாத உண்மைகளினை அல்லது சில வேலைகளிலே நடந்த விஷயங்களினை நாங்கள் மறந்து புதிய ஒரு வாழ்க்கையை, புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்குவதற்கு இப்படியான வேலைகள் நிச்சயமாக பெரிதும் உதவி புரியும். அந்த வகையில் காணாமல் போன அலுவலகத்தினுடைய செயற்பாடுகள் அமைந்திருந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அவர்களுடைய அலுவலர்கள், குறிப்பாக அதனுடைய தவிசாளர் மகேஷ் கட்டளங்கள் உட்பட்ட அலுவலர்களுடைய பணிகளினை நான் பாராட்டுகின்றேன், மெச்சுகின்றேன். அதேவேளை கூடுதலான வரைக்கும் இங்கே மக்களையும் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது, அலுவலர்களையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது, அவர்களுடைய செயற்பாடுகளையும் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. இந்த மாதிரியான செயற்பாடுகள் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்லப்படும் பட்சத்தில் நாங்கள் ஒரு ஐக்கிய இலங்கைக்குள்ள சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை இலகுவில் கட்டி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கும் என்கின்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருந்தார். பெரும்பாலான மக்கள் OMP வேண்டாம் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைச்சிருக்கணும். அதை அவர் எப்படி பார்க்குறார்?
Most of the people they have demanded in past, particularly they don't want to have the OMP or independent institutions. How do you think it? What do you think about those demands? Yeah, I think by and large, the people they would want to have an institution, an independent institution like this, and as far as the law is concerned, and the law under which the statute under which the OMP is constituted, they can do or rather discharge their obligations, the powers that has been conferred on them quite independently. So we must have faith and trust in this institution so that they can find solutions for their burning issues. அதாவது கூடுதலான வரைக்கும் இந்த சுயாதீனமாக செயற்படுகின்ற இந்த சுதந்திரமாக செயற்படுகின்ற இந்த அமைப்புகள் சம்பந்தமாக நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக முதல்ல நம்பிக்கையையும் அதன் மீதான பெரு மதிப்பையும் நாங்கள் கட்டியெழுப்ப வேண்டும். அதற்காக சட்ட மூலங்களுக்கு ஊடாக அதற்கான பரிந்துரைகள் அதற்கான செயற்பாடுகள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனூடாக சிறப்பாகவே அவர்கள் சுதந்திரமாக செயற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த சுயாதீனத்தன்மையூடாக அவர்கள் செயற்படுகின்ற விதங்கள் நிச்சயமாக முன்னெடுத்து செல்லப்பட வேண்டும். அதனூடாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். அதே நேரம் அவர்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் செவிசாய்க்க வேண்டும். அந்த கருத்துக்கள் எவ்வளவு தூரம் அந்த சுயாதீனத்தன்மையை வலியுறுத்துவதற்காக அல்லது இன்னும் மேலோங்க செய்வதற்காக இருக்கலாம் என்பதையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். காணாமல் போன உறவினர்கள் சிலர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள். அதாவது முல்லைத்தீவு புதகுழி தொடர்பிலான நீதியான விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் உடல்களாக இருக்கலாம் என்ற ஒரு அச்சம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதோட உள்ள காணாமல் போன அலுவலகம் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருக்குதா, அரசாங்கத்துக்கு ஏதாவது வலியுறுத்தி இருக்கா? Basically, the question is related to the human remains which was found in Mullatthivu. Whether you think the Office on Missing Persons, whether it is involved, and then what are the process you are going to take? I think that is, of course, I think the chairman should will have to answer. But you can sit there. I will try. I am Mahesh Katulanga, attorney at law, chairman of the Office of Missing Persons. Actually, that question, when answering that question, the OMP has got involved in this process very much, and our executive director, Mr. Ratparan, was there at the dates of exhumation, and there were several discussions had with the team, including the magistrate and the other officials and the JMOs and some parliamentarians from North. So it has a very transparent process. So I feel the OMP, being a very independent institution, has to be involved in this process because it is whatever the human remains are a people of Sri Lanka, the citizens of Sri Lanka. The state has to be responsible to find out the fate of those people. So therefore, this process has to be very open, transparent and independent. Therefore, the OMP is giving its fullest support and the expertise in going ahead with the proceedings. அதாவது இந்த மனித புகழி விவகாரம் சம்பந்தமாக முதல் நாளில் இருந்து நிறைவேற்று பணிப்பாளர்கள் ஆகிய நான் அதில் இணைந்திருந்தேன். கூடுதலான வரைக்கும் இந்த காணாமல் போனவர்களுக்கு என்ன நடந்தது, இந்த புதகுழியில் இருப்பவர்கள் நிச்சயமாக இலங்கையர்களுக்கும் அந்த காணாமல் போனவர்களுக்கும் அந்த புதகுழியில் இருந்தவர்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறா என்பது சம்பந்தமாக அந்த வழக்கு நடவடிக்கைகளில் ஓஎம்பி நிறுவனம் காணாமல் போனோர் பற்றிய அலுவலகம் நேரடியாகவே இணைந்து செயற்பட்டு கொண்டு வருவது. பல்வேறு வாட்டங்களில், அதாவது ஜுடிஷியல் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மருத்துவ அதிகாரிகளோடு சேர்ந்து தராதரங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நேரடியாக வழக்கு நடவடிக்கைகளில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். சட்ட சம்பந்தமாக வியாக்கியானம் செய்வதிலிருந்து இந்த வழக்கு நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இணைந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். அதற்கு என்ன நடந்தது என்பதை கண்டறியும் வரைக்கும் இந்த பணி தொடரும். இதுவரைக்கும் OMP அலுவலகத்துக்கு எத்தனை முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கா, எத்தனை முறைப்பாடுகளுக்கு ஏதாவது தீர்வுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கா, நிவாரணம்? How many complaints OMP has reviewed and what are the actions which we have taken so far?
Actually, they are now after the close evaluation of the duplicates, the multiple entries, and so many other the incomplete complaints. Now we have come to a position where 998, the final numbers we have now finalized. That is the number, according to the records, 14 are inactivated in OMP, and out of which we have already met the complainant 704 people. We were expecting 50 out of the about 65 letters which I have sent to them. Out of 65, 54 have come. So likewise, here now today we have been well accepted by the people, and the trust is built, and they have faith on us, our work, independent work, and the transparency, everything. So we are not going to hide anything. We are doing a very dedicated service to the families, and we are trying to extract what the truth of what has happened to these people who have gone missing. So therefore, when answering directly to your question, there are about now this has been categorized into 3 phases. That is, the complaints we received from 2000 to 2010, that is given priority, and out of which more than 70% of the complaints are looked into, and some of the files the suspicion files we have referred to the CID and the other investigation units, especially through the tracing unit of Office of Missing Persons, for the second level of investigation. The preliminary investigation have been concluded, and we have gathered some information, and the suspicion about the missing person are being already referred, and that process is going on. Then, based on the evidence we are gathering, we are intending to refer it to the Attorney General for prosecution or whatever the decisions to be taken up by them. சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் இதுவரையில் கிடைத்த முறைப்பாடுகளில் 14,988 முறைப்பாடுகள், 98 முறைப்பாடுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்குது. இதில் இரட்டிப்பு பதிவுகள், பலதரப்பட்ட பதிவுகள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்து ஒரே ஆளுக்கு சில 2-3 பதிவுகளுக்கும் இருந்திருக்கும். நாங்கள் எல்லாத்தையும் கழித்து பார்க்கறதுல 14,988. அதுலேயும் நாங்கள் 3 கட்டமாக நாங்கள் பகுத்தறிந்து பார்க்குறோம். 2000க்கு பிறகு காணாமல் போனதாக பதிவு செய்யப்பட்டார்கள், 2000க்கு முன்பதாக காணாமல் போனார்கள், அதுலேயும் 1க்கு பிறகு காணாமல் போனது 3 பிரிவாக, கேஸ் 1, கேஸ் 2, கேஸ் 3 வந்து 3 பிரிவாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அந்த 3வது பிரிவுக்குள்ள அண்மை காலத்தில் காணாமல் போனவர்கள் வந்து இனம் காணப்பட்டவர்களுக்கான பூர்வாங்க விசாரணைகள் நாங்கள் இப்போ முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 75% விசாரணைகள் முடிவுக்கு வந்து அதில் தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து தொடர்புபடுகிறது. அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ற சம்பந்தமான விசாரணைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம், சட்டமா அதிபர் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளோடு நாங்கள் சேர்ந்து சந்தேகத்துக்குரிய கோவைகள் சம்பந்தமான விவரங்களினை நாங்கள் பெற்று வருகின்றோம். பல்வேறு திணைக்களங்களோடு நாங்கள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்குது, அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதனை கண்டறிவதற்கு. ஆகவே மக்கள் வழங்கிய ஆதரவு, மக்கள் வழங்கிய விவரங்களினை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் பூர்வாங்க விசாரணைகளில் இருந்து 2வது தர நிலைக்கான விசாரணைகளுக்கு நாங்கள் இப்போ நகர்ந்து கொண்டு போகிறோம். ஆகவே அதுகளுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பெரிய அளவு தகவல்களை நாங்கள் தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் மெட்ட திணைக்களங்களோடு இணைந்து நாங்கள் இதுவரைக்கும் இழப்பீடுகள் அப்படிதான் ஒன்றும் வழங்கப்படுது. whether we have we undergo any reparations for those families? At the moment, we are being offered by the government
200,000 rupees as a revival payment. That is not a full and final thing. It is 200,000 for immediate some revival for the needs of those families. But I believe the last several meetings, His Excellency the President has expressed that some increase of a compensation package to be offered to these people who are grieving due to the loss of their loved ones. Actually speaking, the Office of Missing Persons not only looking into the aspect of their fate and they are missing the fate while investigating the fate of the missing persons, we are looking the wider aspects we are looking into, that is their socio-economic standards of the families. So we are recommending the government sometimes even to offer some people whom we come across that we are below the poverty level to offer somebody or any other package to them. And in the meantime, there are some people we have found out they are in long waiting queues for their medication. So we have personally intervened into such things like the bypass surgeries, kidney transplants, some other the eye surgeries, such things also. We are going into such aspects and then doing a humanitarian service. And we are mainly involved in the psychosocial support for these families who are in the traumatic conditions. And our officials visit their houses and their areas and their loved ones and find out whether, like, you know, if they have some children, students who have not excelled in studies much, but they are average people who have gained some education, to be referred to the vocational training, etc. So these things are offered. And even today, I met the president of the Bar Association in Jaffna. He's visiting Jaffna for a commemoration speech. And when I have met him, I invited him to come to our office and see how this process is going on. Because the Bar Association, consisting of over 25,000 lawyers in Sri Lanka, and majorly lot of community from Jaffna, the Mullaitivu, Mena, the Kilinochchi, Vaunia, Mallakam, Trincomalee, then the Samanture, Kalmune, Akaraipattu, the Batik Road, etc. We can get involved with the Bar Association and directly with the lawyers who are members of the Bar Association in this process, in the finding our journey to build trust and confidence, and we can have this transparent process and expand it much in higher vistas, and we can facilitate this truth commission thing also. And I believe the Bar Association is also having some vital pivotal role in playing this. So we are inviting all the people, all the independent professional bodies, and including the diaspora, because this has to, one day this country should be developed, and in this development process reconciliation plays a major role. For reconciliation, you have to build trust and confidence among people, like all the good past. So therefore, this process, we all should get together and do work while finding some solution, some constructive effort in wiping out the tears of these grieving mothers.
அதாவது இழப்பீடு என்ற வரைக்கும் கூடுதலான வரைக்கும் நாங்கள் நிவாரணங்கள், அதாவது குடும்பங்களுக்கான இடர்கால கொடுப்பனவை நாங்கள் இப்போது வழங்கி வருகின்றோம். இழப்பீடு அல்ல. அதே நேரம் இழப்பீடு இடர்கால கொடுப்பனவு என்கின்ற தொகை வந்து ஏற்கனவே 2 லட்சமாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு. 2 லட்சம் வழங்குவதாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டு அதனூடாகத்தான் இது வழங்கப்படுகிறது. அந்த இடர்கால கொடுப்பனவுன்றது வந்து அவர்களுக்கு மருத்துவ தேவைகளுக்காகவோ அல்லது இந்த காலப்பகுதியில் அவர்களுக்கு தேவையான உடனடி தேவை கல்வி கருத்தில் கொண்டு வழங்கப்படுகின்ற ஒரு நிவாரணம். அது இழப்பீடு தொகையல்ல, நட்டஈட்டு தொகையல்ல. அதற்கு மேலதிகமாக நட்டஈட்டு தொகை ஒன்று அல்லது ஒரு கொடுப்பனவு ஒன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக கௌரவ ஜனாதிபதி வந்து அழுத்தம் சொல்லியிருக்கிறார். அது கட்டாயமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று. அதுவும் இழப்பீடு அல்ல. இழப்பீடு சம்பந்தமாக இன்னும் தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவர்களுக்கு வந்து புதிதானவர்கள் உண்மையை கண்டறியும் ஆணைக்குழுவின் ஊடாக அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதனை கண்டறிந்ததன் பிறகுதான் அப்படியான விடயப்படப்பட்டதை நாங்கள் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே இந்த விடயங்களில் கூடுதலானவர்களுக்கும் எனது அழைப்பை ஏற்றி இங்கே வந்திருக்கின்ற சட்டத்தரணிகளுடைய சங்கத்தினுடைய தலைவர் உட்பட அவர்கள் எல்லோருமே இந்த விடயப்பரப்புகளில் நாங்கள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்குது. இது எப்படியாக அடுத்த இடத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போகிறோம் என்பதற்காக. If you don't mind, sir, actually I have to say a few words about the human remains. Yes, come. There are few issues. Yes. You can see. And the human remains பற்றி கேட்டிருந்த நீங்கள் அதில் வந்து you can invite bar association also to intervene this. We should invite. They will be different. Basically, the human remains part நீங்கள் கேட்டிருந்த நீங்கள் அதில் வந்து 3 factors நாங்கள் emphasize பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் கோர்ட்ஸில். Particularly the office of missing persons we have presented in the court right from the beginning. Even the site excavation process, we were part of it. During the court proceedings, we have highlighted 3 facts. One is actually without support of the people, we can't do anything. So the people should be involved, and the court and the authorities should permit the people should involve in the process. So they should be, their voice should be heard, and they should be part of the decision-making process, and each and every case discussion, the people should be involved, particularly the people who have been affected by those elements. That's the first one. The second one, we highlighted that fact actually there was a standard operating procedure which was drafted by the OMP in the past that should be adapted, because particularly when it comes to the matters like scientific research, there should be a protocol, there should be a standard operating procedure which was drafted, and then that is finalized, and then that's presented to the courts, and the court has permitted immediately to the authorities to use it. The third one, the OMP wanted to intervene into the process as an observer and the facilitator. The court has permitted the OMP to intervene as one of the parties. So they are the 3 elements where we are looking at. Particularly, we are working with the authorities concerned to ensure that there are minimum standards followed, and then we are working with the civil society organization and the people to get more information and then to connect with the missing persons records. And the third one, the scientific research, the way how we can support with the other authorities. Rather, we take the lead. We expect the administrative authorities and the relevant authorities to take the lead, and then we can facilitate the process. So that is our stand. Even day after tomorrow, there will be a court case, the second hearings and the case discussion. We will be part of it. So we are continuously taking the efforts. Not only in this case, there are 13 sites. All 13 cases we are following in our branch. லாஸ்ட் இது என்ன சொன்னால் இந்த மனித புதைகுழிகள்